Can you see my screen? Is my screen is visible? Yes, we are able to see your screen. Okay. So first, what is JavaScript? Okay, so JavaScript is an open source cross-platform interpreted and just-in-time compiled programming language, and we use this JavaScript in ServiceNow in development part. Okay, so wherever you go in ServiceNow, you are going to use this JavaScript. Okay, if you see in any code in ServiceNow, that is JavaScript. Okay, as I said, it is an open source. Open source means it is open for every source. Means it is not for only one region or one country or another. Okay, it is open for every person, every individual person. It is open. Okay, means we don't need to buy any license further. Okay, we can use it freely. And cross-platform means it is platform independent, means it is not platform dependent. Platform independent means we can use this on several operating systems like Windows, iOS, and Ubuntu, Linux, like this. Okay, it is open and it is accessible for every operating system. Interpreter means compiling. Okay, so in background, okay, background, it translates line by line, it checks line by line and it executes. Okay, just in time, within fraction of seconds, it will return the output. Okay, within fraction of seconds lo program అనేది run అవుతుంది. Okay, is it clear? Yes. Then where we can use this JavaScript? JavaScript is mainly used for backend. Okay, so in development we have front end and back end. Generally in every programming, in every application, we can see front end and back end. Okay, so for our service now, we are using JavaScript as a backend. Okay, so we generally see web pages. By using HTML, we can create web pages. So in order to make them dynamic, means if you want to make that web pages dynamic in the sense, if you make web pages, it is not accessible. We cannot enter the data. It is just static. Okay, we cannot fill the form, we cannot edit the form, we cannot delete the information. If you want to do these CRUD operations like create, update, delete, these operations, you have to use backend. Okay, so that is JavaScript. So in generally, in every programming languages, we have variables. Okay, so variables are nothing but temporary memory locations. Means temporarily we are storing some data in these variables. Okay, they are just like, they are act as containers for our input data. Okay, so we are storing some like some values, some input in these variables. Okay, so how can we? So first we have to declare them with where keyword. Okay, so in ServiceNow we have separate templates, means separate compilers for every scripts. Okay, but for practicing purpose, I am telling you guys one compiler. So we can practice in one compiler.
ఓకే. బట్ ఇన్ సర్వీస్ నౌ మనం ఏ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నా కూడా సపరేట్ దానికంటూ పర్టికులర్ ఎడిటర్ ఉంటుంది కోడ్ రాయడానికి. సో గో టు వన్ కంపైలర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే. So here you have to select the JavaScript. So this is the JavaScript editor. Okay. So we have to declare every variable with var keyword. So if you search on internet, you can see const, okay, const, var like this. But ServiceNow supports only var. Okay. We can see like this, var a equals to 10. Next, let is also one keyword for storing variables. B equals to 20. Const C equals to 30. Like this. JavaScript allows these three keywords as a variable, but ServiceNow only allows this var keyword. So that's why we are going to practice only var. Okay. So here we have to initialize values like this. Initializing means storing values. Okay. So 10 is the input data and a is the variable here. Var is the keyword. Okay. So var a equals to 10 means here we are storing 10 number in a variable called a. Okay. So next, variable names are case sensitive. Case sensitive means here I am taking var small a equals to 10. Also var capital A equals to 10. Here both are a's and both values are 10. Then compiler thinks both are a's and both values, input values are also same. So we can give only one space to store. Okay. So but JavaScript don't think like that. Okay. So small a ni separate ga తీసేసుకుంటది, capital A ni separate ga consider చేస్తుంది. It doesn't consider both are same. Okay. So this scenario is known as case sensitive. Okay. Next, as I told, we can initialize numbers or data, whatever it is, whatever you are storing. We have to store like this. Var is a keyword, a is the variable, and whatever you store, okay, whatever you store, we have to give equals to operator here. Tomorrow we are going to learn operators. In that we are going to learn clearly. So next, we are storing input values in variables. So not only numbers, sometimes we have to store names like JavaScript. Okay. So for this, we have to give double quotes. Sometimes we have to store true or false. These are different types of data. So we have to learn different types of data and how can we store them in variables. Okay. So before that, we have to look into this variable scope. Variable scope in the sense, if you declare variable in the function, so in future we are going to learn functions. Okay. I'm just telling this, you guys have to you guys have to know what is what. If we call means if we create a variable inside the function, then how can we access them? If we create variables outside of the function, then how can we access? Just we have to know, we have to we have some idea on that. Okay. Just global variables means if we declare a variable outside of the function, means before creating a function, if you create a variable, then
it is a global variable. Means we can access this inside the function, also outside of the function. So if you declare a variable only inside the function, means after creating the function, then you can use this variable inside the function only. Okay, you can access them only inside the function, not entire program. Okay, next, data types. As I said, we can store different types of data in variables. Okay, so JavaScript has some different data types. Okay, so in that we have primitive data types and non-primitive data types. So ఈ data types అనేవి based on programming language ని base చేసుకొని ఉంటుంది. In some programming languages, like if we see in C programming language, like where if మనం 10 అనే నెంబర్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో నెంబర్స్ ని ఇంటీజర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, లైక్ ఇంటీజర్స్ అని కాల్ చేస్తాం. సో దట్ ఇంట్ అనే కీవర్డ్ ని యూస్ చేయాలి, వేర్ ఇంట్ a equals to 10. So that time only compiler will understand that we are stored 10 number in a variable called a. So if we give only where a equals to 10, C compiler doesn't understand whether it is a number or not. Okay, but in JavaScript we don't need to specify any special keywords. If you store where a equals to 10, then it is considered 10 is a number. Okay, if you store any name, then it is considered as it is a string, like this. We don't need to specify. Okay, JavaScript compiler will understand whatever you enter. Okay, so next, here we have seen primitive data types and non-primitive data types. There are two types. Okay, so just go with primitive data types. What are they? Strings, numbers, booleans, undefined and null. Okay, string is nothing but collection of characters, means collection of alphabets. If you store single alphabet, then it is a string. Also, if you store collection of alphabets, then it is a string, and we have to denote them with double quotes or single quotes. Okay, then only it is a string. Okay, if you want to store a number, then we can give simply. Okay, if you want to store true or false are nothing but boolean type. Okay, boolean data types. Next, undefined. Here we are giving just where a. We are not defining, means we are not storing any number. Simply I have given where a, then it is not defined, means we are not storing any value in that. Okay, next, null data type. So null is nothing but there is no value. No value in the sense there is no space, there is no empty, there is no zero, just like null. You can see this is the null. Null means nothing. There is nothing any meaning. Okay, is it clear? Yes. Next, non-primitive data type. So in non-primitive data types, we can see objects, arrays, regular expressions. So in future we have separate one-day topics. Okay, so object and class is separate topic, array is separate topic, and regular expression is separate topic. So that's why I'll give just simple examples. In future we will go through this. So object is nothing but real-time entity. Okay, so based on class we will create object by using new keyword. Okay, so then what is the use case of this class and object? Means
we can achieve code reusability. So this is the last topic of JavaScript. So I'm just telling you, that's it. Okay. We will see in future about this. Next, array. Array is nothing but collection of elements, means data types. If you store different types of data with comma separate, and if you give them in square brackets, then it is a array. Okay. Next, regular expression. So regular expressions are used in form validation. Okay. So catalog items are there now. So in those catalog items, regular expressions will be used. Like if you want to restrict a password, then we have to use match method. Match is a method. We have to use match method to verify the passwords. We have to restrict them by writing the code. Okay. So in future we can see these topics. Okay. Next, string manipulation functions are methods. String manipulation methods also, string manipulation functions also we can call as usual. Okay. So JavaScript string object provides methods or functions. These are used to manipulate and format the string. Suppose there is a string. Okay. So by applying some manipulation functions or methods, we can format the string, or we can change the form of the string. So these are called as string manipulation functions or methods. So we have some methods. So I have collected some methods from several interviews, like previous students దగ్గర నుంచి collect చేశాను నేను. So we have 11. Mostly these are repeated interview questions. Okay. So first is char at method. Char at method means it returns the character at the specified index. Okay. So this is the text group name. Okay. So in that, if we give any number, means any index, it returns the place of that. Means if we have C in this third place, it will return C. If we have H in that place, it will return H. So let's see one example. Okay. So char at method. And next, I'm taking one string where A equals to Java. So this is the string. Now I'm going to apply char at method on this string. Okay. So where B equals to str, sorry, A. So we are applying char at method on this string, and we have stored this string in a variable called A. So that we have to apply this char at method on this string, means that variable. So char at. So now we need to specify the index of that text, nothing but string. So I am giving 2. Okay. So now we have to print the answer, means console.log. If you want to print anything, we have to use console.log. So now I'm going to print B variable, because that method is stored in a variable called B. So that answer will be printed. So మనం ఇండెక్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 0 to n-1. Okay. 0 to
n minus 1. What is n here? Number of alphabets. So number of alphabets are n equals to 4. Okay. So next 0, 0 to n means what is the number? 4 minus 1 equals to 3. So just count like this 0, 1, 2, 3. Just count like this. Let's see. 0, 1, 2, 3. So number of So V will be printed in place of B. Output would be V. Okay, let's see. So 0 to 3. Index is 0 to 3. Numbering is 4. If you know numbering, we can simply calculate the index. Okay. So index is 0 to 3. Always index starts from 0 to n minus 1. N is nothing but number. Okay. So this is the formula. Now let's see the output. So V is the output. As I said, 0th place is J, first place is A, second place is V. If we take 5, then what it will return? Nothing, because there is no index. Up to 3 only we have. Okay. So I am taking 0. Z like this. Okay. And next. Concat. Concat means if you want to print two strings together, then we have to use concat method. Okay. I'm so sorry. So concat. So now where C equals to Java is one variable, and next where D equals to script is another string. Okay. Now I want to print these two words together like JavaScript. Now we have to use, in this case, we have to use concat method. Okay. I'm directly taking console.log of C variable plus D variable. We can use concat method and also we can use plus operator. JavaScript. Okay. Another method is there. So for that, I'm taking another variable. That time only you guys can easily understand. Where E equals to C dot concat of D means C variable dot concat of D. Oh, we are not printing. If you want to print, then we have to print console.log of E. JavaScript. So if you want to print script Java, then D dot means D variable dot concat C. of C. Like this. So this is the method concat. Next is index of. Index of is just a reverse case of caret. Here we have provided index and returned alphabet. Okay. But here we have to provide some random alphabet and we have to return the index number. Okay. Let's see the example. Index of. So here we can observe char is all small letters and here A is capital and here index
total index is small numbers, sorry, so small alphabets, but here O is capital. దీన్ని క్యామెల్ కేస్ అని కాల్ చేస్తారు. సో మనం ఏమైనా మెథడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం స్పేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఎనీ స్పేస్ ఎర్రర్ విల్ కమ్. ఓకే, we don't need to provide any space in every programming languages. Okay, for suppose python తీసుకుంటే అండర్స్కోర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ క్యామెల్ కేస్ యూజ్ చేస్తారు. క్యామెల్ కేస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ఎన్నున్నా కూడా వాటికి స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకా అనదర్ వర్డ్ ఉంది అనుకుందాం, లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్, మిగతావన్నీ స్మాల్. నెక్స్ట్ లైక్ దిస్, ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యామెల్ కేస్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇలానే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ f equals to take. Okay, and next console dot log of. సో మనం ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయడం కంటే డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా మెథడ్ ని. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కేస్. సో ఇలా మనం సపరేట్ గా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని ప్రింట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఈ మెథడ్ ని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్లమ్జీ అవుతారు అనేసి నేను వేరే వేరియబుల్ లో తీసుకున్నా ఈ మెథడ్. ఓకే, టెక్స్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వేరియబుల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో నేను టీ స్ట్రింగ్ ది తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. టీ అని ఇచ్చా లెటర్. సో ఓన్లీ వన్ టీ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 0 వచ్చింది బికాస్ టీ ఈస్ ఎట్ 0th ఇండెక్స్. Suppose if we have another t, then what it will return? 0 only. Index of. So ఎప్పుడైనా కూడా కంపైలర్ స్టార్టింగ్ నుంచి రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ టీ దగ్గర కంపైలర్ ఆగిపోయి ఫస్ట్ టీ ఇండెక్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, if you want to print last t, then we have to use last index of. ఓన్లీ 2 కాకుండా లైక్ బల్క్ సెంటెన్స్ ఉందనుకుందాం. సారీ, ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు టీ అని ఇస్తే లాస్ట్ టీ నెంబర్ రావాలి, ఈ టీ. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. 20. Last t index is 20. If I remove extra alphabets, then it will return 4. 0, 1, 2, 3, 4. T is 4. Okay. And next. This is last index of. Next, trim. Trim methods is used to remove extra spaces. If we provide any extra spaces in the string, it will remove. Okay. Trim. Where z equals to Java and this is the space. Okay, so if I print just z, ఏం మెథడ్ అప్లై చేయకుండా ప్రింట్ చేస్తే జావా విత్ స్పేస్ తోని ప్రింట్ అవుతుంది. జావా ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది బట్ ఇది వైట్ కాబట్టి మనకు కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ అప్లై ట్రిమ్ మెథడ్ g variable dot trim, then
it will remove extra space. Whatever I give extra space, it will remove. If I give in between, it won't, because ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైనా ఇస్తే అది ఎక్స్ట్రా స్పేస్ గా తీసుకోదు, మనం వాంటెడ్ గా ఇచ్చిన స్పేస్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సపోజ్ బల్క్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు ఇవి ఈ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ని తీసేది, ఇది వాంటెడ్ గా మనం ఇచ్చిన దానిగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. బిఫోర్ ద వర్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద వర్డ్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఇస్తే మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ to lowercase and to uppercase. Okay, lowercase, so where h equals to Java is the string. Now I just want to print this in uppercase, means capital. So console dot log of h dot to lowercase. Sorry, to lowercase means smalls లో రిటర్న్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ఇవి స్మాల్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి we cannot identify whether they converted or not అని. సో దట్ నేను ఒకటి క్యాపిటల్ లో ఇచ్చా. సో అన్ని స్మాల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. వెయిట్ ఎ మినిట్. There in two lowercase we have to give h, no ma'am. Sorry, H dot two lowercase it is not there. We have to give that variable name, right? H. yes, yes. So whatever the variable name is here, we have to provide here. Okay, two lowercase in that method we are not supposed to give anything, is that? Yeah, h here No, we have to you give, don't need right? to provide anything. Okay, Here okay. we want to specify the alphabet. Suppose if you want to print E index, then you have to give E. So manam ఇవ్వకపోతే compiler will not understand what is the alphabet. Here we have to provide. Here we don't need to provide because it will Okay. print entire string. Right. Okay. Okay. Next, to uppercase. So I'm just removing all these things. Next is to uppercase. To Java. Console dot log of k dot what is To the uppercase. to uppercase. So in one compiler, if you don't provide semicolon, then also it will return output. But in ServiceNow editor, semicolon is mandatory. Otherwise, it will show some red color line in every editor. Okay, so we Semicolon is important. from now only. So next, split. Sorry, slice. Slicing is nothing but cutting. Means we are retrieving some part from the given string. Okay, so let's see where x equals to true. So from this I just want to print only true or only tick. So for that we have to use slice. Slice is nothing but cutting. Okay, so console dot log of
On which variable we are applying? X. X X. dot slice. So here we need to provide the index from which index to which index we are printing. So now we have to calculate. Or If you want to print specified thing, just we need to calculate. 0 is 1, E is 2, C is 3, H is 4, T is 5, R is 6, and O is 7, O is 8, P is 9. ఓకే సో నేను ఇలా కౌంట్ చేసినవి కాకుండా రాండమ్గా ఇస్తాను. 2, 7 అని ఇచ్చా. CHTRO అని రిటర్న్ అయింది. సో స్టార్టింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? సారీ 0, 1, 2 you did not. సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మీన్స్ సి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అయింది? Still 7 వరకే ఎండ్ అయింది. మీన్స్ till 7 ఓన్లీ. ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్ 7 up to 7, not included 7. Okay. So 6, 9 OOP. ఓకే సో నేను ర్యాండమ్ గా 20 అని ఇస్తున్నా. అక్కడ 20 లేదు, బట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో ఎక్కడి వరకు ఉంటే అక్కడి వరకు ఇచ్చి అయిపోద్ది. ఓకే లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు తీసుకొస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ స్ప్లిట్. స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ మీన్స్ సపరేట్ చేసేస్తుంది. లైక్ this is the important method if you want to print a string as a array. మనం ఒక స్ట్రింగ్ ని అరే లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే స్ప్లిట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే వేర్ ఈక్వల్స్ టు టెక్. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ console dot log of d dot. So d dot, what is the method name? Split. నేను నార్మల్ గా స్ప్లిట్ అని ఇస్తున్నా, అందులో ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో టెక్ మొత్తం ఒక ఎలిమెంట్ లాగా ప్రింట్ అయింది అరేలో. సో అరే ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటది? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో కామాతోని, అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటే ఓన్లీ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 1 ఉంటే కామాతోని సపరేట్ అవ్వాలి. సో నేను ఇక్కడ ఇందులో ఏం ప్రొవైడ్ చేయకుండా ప్రింట్ చేస్తాను కాబట్టి ఓన్లీ టెక్ ఈజ్ ఎ ఎలిమెంట్. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ double quote or single quote, then every alphabet is a separate element. Okay, so it will consider every alphabet as a separate element and then it will separate them with commas. So this is the importance of split method. So interviewers will ask like, take your name as a string and print as a array. Then you have to apply split method. Okay, next ends with and starts with. Okay, so ends with. So manam like we have to restrict like this. Catalog items లోనే ఈమెయిల్ అనే వేరియబుల్ ఉంటది కదా, ఉంటుందా? సో ఈమెయిల్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. సో ఈమెయిల్ ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో సమ్ కంపెనీ క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో వాళ్ళ ఫామ్ ఎలా ఉండాలి? ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ లో ఓన్లీ ఆ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఎంటర్ చేస్తేనే, వాళ్ళ డొమైన్ తోని ఎంటర్ చేస్తేనే ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ అవ్వాలి, మీన్స్ ముందుకెళ్ళాలి ఫార్వర్డ్. Otherwise, it has to restrict. Only it allows these domains. So for this, we have to develop the code now by using ends with method. Okay. So email should end with
Take true. So my personal company email is ldev. So it should end with ldev.tech. So this is the domain. So for this, we need to write the code. Okay. So I'm taking where email is a variable. So మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ ని ఇలా టెక్స్ట్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ నెంబర్స్ ని తీసుకోవద్దు. వేర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఈమెయిల్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా, లైక్ అపర్ణ. Email is the field name in catalog item. Sorry. Email, like how we create or develop the variables, like that email is a variable. ఎస్. Okay. సో నేను క్యాట్లాగ్ ఐటమ్ అని చెప్తున్నా అనేసి ఓన్లీ క్యాట్లాగ్ ఐటమ్ నే తీసుకోకండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ సైడ్ రాలేదు. సో ఇప్పటి వరకు అడ్మిన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది, రైట్? సో దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓన్లీ క్యాట్లాగ్ ఐటమ్స్ పైనే వర్క్ చేయదు. నాకు నేను థింక్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. అది కూడా మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ నుంచి ఉండాలి అనేసి నా థింగ్. ఓకే, @ldev.tech is the domain. So Aparna, @ldev.tech. This is the email I have entered on that form. Now we have to restrict them. So here we have to use conditional control statements, nothing but if else. So in coming 2 days we will discuss, but here we need to discuss these starts with end with. That's why I'm telling here. Okay, so first if else use cheyali manam. So now we have to restrict. If your email ends with then if your email ends with @ldev.tech, then so you have to provide some success message. You are logged successfully, or you are welcome, like that. Otherwise valid email, like that. You are welcome is the message I am giving. Okay, what if I enter wrong domains? We have to put them in else part. Okay, console.log off allows only @ldev.tech domains only. Okay, like this. So let's see this example. First we have stored Aparna @ldev.tech email in email variable. Okay, so here we are writing the cases. If I have entered @ldev.tech, means if email ends with @ldev.tech, then it enters into if block. So what is there inside if block? Console.log you are welcome, means we have to print you are welcome. Then if it is not ends with @ldev.tech, okay, then it skips this if condition. It skips the if condition and it enters into else block. What is there inside the else block? It allows only @ldev.tech domains. So let's run this. You are welcome. So here I am giving gmail.tech. Allows only @ldev.tech. So here it checks the condition. What is the condition here? It should ends with @ldev.tech. It is not matched. Condition is not satisfied.
So then it entered into else block, and whatever is there inside the else block, it will be printed. If I give correct data, then it is matched, means condition is satisfied. This email ends with @ldef.tech. Then it entered into if block and console.log of you are welcome is printed. Is it clear? Yes. So next, same like starts with. So manaki like ila untai kada konni company domains. It should start with like tech group only, like LDAV only, like this. So for that we have to write the code. Should start with tech group. So now where mail equals to group @gmail.com. So end part వచ్చేసి it won't consider. Okay, so whatever is there, domain is not in matter. సో మనకు ఓన్లీ స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది మ్యాటర్. స్టార్టింగ్ పార్ట్ ని మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు. డొమైన్ జీమెయిల్ అయి ఉండొచ్చు, యాహూ అయి ఉండొచ్చు, లైక్ పర్సనల్ అయి ఉండొచ్చు, లైక్ పర్సనల్ డొమైన్స్ ఉంటాయి కదా టెక్ అనేసి, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ మెయిల్ డాట్ స్టార్ట్స్ విత్ what tech, then only you are welcome. Console dot log of you are welcome. Otherwise we have to throw an error message. If someone enters wrong domains or wrong email, then we have to throw an error message, right? So for that we have to write mail should Start with tech group. tech group. Okay, so now check. You are welcome. So here we have stored techgroup@gmail.com in mail variable. Now we have to verify this variable. Okay, so if mail variable starts with techgroup, then it enters into if block. Whatever is there inside the if block, it will be printed. You are welcome is printed. Okay, so if I enter something tech@gmail.com, then it checks the condition. So condition is not satisfied because mail does not start with tech group. It started with only tech. Then it skips the if condition and it enters into else part. Whatever is there in the else part, it will be executed. That is, mail should start with tech group. Okay, is it Okay. clear? Yes. Mom, if we have to start from middle, do we have anything like that? Sorry. If we have to start from the middle, now it is start and end it is there. You Yes. have to start from the middle. సో మనకి ఏ మెయిల్ తీసుకున్నా కూడా స్టార్టింగ్ అనేది ఉంటది అండ్ ఎండ్ పార్ట్ ఉంటది, రైట్? Yes, లైక్ yes. డొమైన్స్ అండ్ నేమ్స్. సో మోస్ట్లీ డొమైన్స్ కి ఉంటది ఎండ్స్ విత్. సో స్టార్ట్స్ Yes. విత్ అనేది రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో సింపుల్ మేనర్ లో అర్థం కావాలి అనేసి నేను అండర్స్టాండబుల్ గా ఉండడానికి మెయిల్ తీసుకున్నా. సో అలా పాస్వర్డ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. Okay. ఓకే, సో నేను ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే ప్రాసెస్ మాత్రమే చెప్తాను. ఓన్లీ వీటికే మెయిల్స్కే అని కూడా లేదు. మెయిల్స్కి అయితే బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సో సమ్ కంపెనీ పోర్టల్స్ సమ్ ఈమెయిల్స్ ని మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి.
some emails ని allows చేస్తుంది, some emails ని restrict చేస్తుంది, like that. Okay, Yes. is it clear? Yes, ma'am. So that's it for today. So రేపటి నుంచి 7:35కి స్టార్ట్ చేస్తా మ్యాథ్స్ నేను. ఓకే Okay. ఓకే Okay. Thank you.